Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. So now today we are going to solve sum number 9 on 2nd May 15. Suri of Dhanbad and Basir of Delhi enter into a joint venture account to buy and sell dolls. So here two partners are Suri and Basir. Okay, બે partner કોણ છે? Suri અને Basir છે. They agreed to share profit and loss in ratio 3:2. Okay, 3:2 માં profit loss distribute કરશે. On 7 June 15, Basir purchased $600 and 52 rupees each. Okay, Basir શું કર્યું છે? Doll purchase કરી છે and send $240 to Suri. એમાંથી 240 Suri ને send કરી દીધી. He paid the freight and insurance 3,700. In transit, એટલે કે on the way, રસ્તામાં $25 were damaged and the insurance company paid rupees 250 to Basir. Okay, because અહીંયા કીધું છે કે સુરીને $240 સેન્ડ કરે છે, right? તો on the way ડેમેજ થયું હશે અને ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે, so insurance company paid 250. On 15/7/2050, Suri made a remittance of 7,050 to Basir. It means Suriye remittance ને Suriye Basir ने amount pay કરી છે. Remittance એટલે કે payment indirectly, cash payment જે if you know we have learned in branch account, goods in transit, okay, remittance in transit, okay, એટલે cash મોકલી છે ને 7,050 by Suri to Basir. On 26 July 15, Suri purchased $300 at 55 each. હવે Suri purchase करे છે and send $100 to Basir. Okay, હવે Basir ને પણ send કરે છે અમુક dolls. 1,500 as a freight and insurance charges. On 14/8/15, 18 damaged dolls were taken over by Suri for personal purpose at an agreed price 25 each and distributed the remaining damaged dolls free of cost among the customer. On 11 November 15, both Suri and Basir disposed of all the dolls in their possession at 16 each. On 30 November 15, the venture was closed and the account was settled by bank draft. You are required to prepare joint venture account and personal account of Suri and Basir in their respective books. Now in this sum, you can see there is no point regarding joint bank. Okay, joint bank no koi point જ આપ્યો નથી. એટલે આ દાખલો કઈ મેથડ નો છે? જે ફર્સ્ટ મેથડ if we have started in last two videos. Okay, એટલે કે અહીંયા આપણે અકાઉન્ટ્સ કઈ રીતે પ્રિપેર કરવાના છે? Here we have to prepare accounts in both party, in Suri as well as in Basir. Okay, જો લાસ્ટમાં કીધું છે કોના અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરવાના છે તે. You are required to prepare joint venture account and personal account of Suri and Basir in their respective books. Okay, એટલે કે આપણે સુરીના બુકમાં joint bank and Basir નું અકાઉન્ટ બનાવીશું and in the books of Basir we should prepare joint bank and Suri account, joint venture and Suri account. એટલે કે લાસ્ટ ટુ વિડીયોથી આપણે જે પોઈન્ટ જોઈ રહ્યા છે એ જ ટાઈપનો સમ છે. ઓકે, બટ એમાં સમમાં આમાં થોડા એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ આપ્યા છે. લાસ્ટ વિડીયોમાં જે સમ નોર્મલ હતો જેથી બેઝિક ક્લિયર થઈ શકે, આમાં થોડા એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ આપેલા છે. So let's start. First of all, we are going to start about the Suri. Okay, apne in the books of Suri apne start kariye. In the books of Suri, we prepare joint venture and Basir account. Okay, so remember right now what we are going to do. So first of all, we are going to do in the books of Suri. Okay, apne હવે Suri ના book માં entry start કરીએ છે. We should prepare joint venture account and Basir account. In a previous video, I explained by journal. Okay, journal થી explain કર્યું હતું. હવે અહીંયા આપણે થોડું short માં તને explain કરી આપીશ. Okay, without the journal. Okay, without journal પણ directly entry accounts માં કઈ રીતે આપવાની. In a previous video, I explained by journal. Now today we give effect without journal. Okay, direct entry આપીશું. So joint venture અને Basir account બનાવીશું in the books of Suri. Now I told you, if there is a purchase, if there is a sale, if there is expense, where entry come? If there is a purchase, so it will become debit side. Okay, if there is a expense, this entry will come debit side. If there is a sale, this entry will come credit side. Okay, and if any partner take this stock, so એ પણ કા આવશે? Credit side. Normally joint venture માં આટલી entry આવશે. Now remember, I already explained last two video. Right now we are prepare accounts in the books of Suri. So if any purchase or expense or sale, okay, done by Suri, जो Suri કરશે તો આપણે અહીંયા શું લખીશું? We should write here bank account. If
any purchase, expense or sale done by Suri, so what we have to write? Suri. And if this was done by Basir, જો બસીર કરશે તો આપણે બેંકની જગ્યા પર શું લખીશું? બસીર લખીશું. ડેશ purchase, બસીર ડેશ expense, બસીર ડેશ sale. Clear this point? But simply યાદ રાખવાનું છે, if transaction done by Suri, okay, right now we are writing account in the books of Suri. અત્યારે આપણે કોના accounts માં accounts બનાવીએ છીએ? કોની books માં? Suri ની books માં, right? અત્યારે આપણે Suri ના accounts લખીએ છીએ. So remember, if any transaction done by Suri, we have to write to bank account, and if any transaction done by Basir, so we have to done transaction from Basir account. We have to write Basir account purchase, Basir account expense and Basir account sale. Clear this point? And about this stock, if the stock taken over by Suri, so we have to write only stock, and if stock taken over by Basir, so we should write Basir dash stock. Clear? Okay. So now let's start to give entry one by one. So remember the basic point, and even if you can think about the journal also, by the journal you can understand, but it's take a time. So that give effect this way. Okay, directly કઈ રીતે entry આપવાની એવી ખ્યાલ આવી જશે. So now let's start. First of all, Suri of Dhanbad and Basir of Delhi enter into a joint venture account to buy and sell dolls. They agreed to share profit and loss in the ratio 3:2. Now on 7/6/15, Basir purchased 600 dolls at 52. Who purchased? Basir. Okay, Basir purchase કરે છે. Now remember, purchase entry will become on debit side. Okay, Suri account માં કા આવશે? Sorry, joint venture માં ક્યાં આવશે? Debit side. Okay, so let's start. Right now remember, we are going to write in the books of Suri. Now purchase, if any transaction done by Suri, so what we have to write? Bank account. Okay, and if done by Basir, so we have to write Basir. Okay, જો Suri પોતે કરશે પોતાના account માં bank લખીશું, જો Basir કરશે તો Basir આવશે. So here purchase done by Basir, so here we have to write Basir dash purchase. Okay, so he purchased 600 dolls at rupees 52. So 600 into 52, 31,200. Okay, and to Basir છે એટલે cross entry we should give into Basir account. Okay, cross entry into Basir account, joint venture purchase. Okay, Basir છે એટલે cross entry Basir માં આપીશું. સિમ્પલ રૂલ્સ છે, જો પોતે ટ્રાન્ઝેક્શન કરે તો બેંક આવશે, અને જો અધર પાર્ટી કરશે તો એ અધર પાર્ટીનું નેમ આવશે. Now next, and 240 send 240 dolls to Suri. Now think practically. Here what happened? Here Suri and Basir, they are doing joint venture business. Okay, so now Basir purchased 600 dolls and send to Suri 240 dolls. Okay, એમાંથી 240 dolls કોને આપી દે છે? Suri ને આપી દે છે. So here Basire purchase કરી છે 600, so we give effect in joint venture. Okay, જે 600 dolls purchase કરી છે આપણે એની effect આપી દીધી debit side. Now what about this? કે બસીરે જે 600 dolls purchase કરી છે Suri ને send કરી છે. So remember, there will be no effect about that, because here joint venture account, it is a business account. Okay, in a business we purchase dolls, so we give effect debit side that we have a 600 dolls. હવે એ ડોલ્સ બેમાંથી કોઈ પણ પાર્ટનર પાસે હોય, that is no effect. Okay, બસીર પાસે હોય કે પછી Suri પાસે હોય, છે તો બિઝનેસની જ છે ને. Okay, it is in the hands of Basir or in the hands of Suri, that is not important. બસીરના હાથમાં છે કે Suriના હાથમાં છે, બંને બિઝનેસ કરે છે તો કોમન છે, એક પાર્ટનર પરચેસ કરશે અને બીજા પાર્ટનરને થોડો ગુડ સેન્ડ કરશે, રાઈટ. સપોઝ આ પરચેસ કરે છે, સપોઝ એ બધું સેલ નહીં કરી શકે, સપોઝ એ 1000 ડોલ્સ પરચેસ કરી છે તો 1000 કદાચ એ સોલ્વ નહીં કરી શકે તો એ શું કરશે, એમાંથી 400 બીજા પાર્ટનરને આપી દેશે, એટલે આ સેલ આ કરશે ને બાકીને 600 કોણ સેલ કરશે? એક પાર્ટનર કરશે, એ અને બી. તો એ લોકો અંડર ગુડ્સ ટ્રાન્સફર કરી શકે છે, બટ પર્પઝ શું છે? સેલ કરવાનો છે, રાઈટ. Because one partner, look at here, one partner from Dhanbad and second for Delhi.
સપોઝ ધનબાદમાં ગુડ સેલ નહીં થતો તો કોને ટ્રાન્સફર કરશે? બસીરને. બસીર ત્યાં સેલ કરી દેશે. હિયર વી હેવ ટુ રાઇટ ધી અકાઉન્ટ્સ ઓફ બિઝનેસ કે બિઝનેસમાં કેટલું પરચેસ થયું ને બિઝનેસમાં કેટલું સેલ થયું. ઇફ સેલ ડન બાય સુરી ઓર સેલ ડન બાય બસીર ધેટ્સ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, કે સેલ કોણ કરે છે તે ધેટ્સ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ કે સેલ કેટલું થયું છે. ઓકે, કોને કર્યું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. ગુડ્સ કોની પાસે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. સુરી કે બસીર પાસે. જે પણ પરચેસ કરશે આપણે ઇફેક્ટ આપીશું, જે પણ સેલ કરશે આપણે સેલ ઇફેક્ટ આપીશું. ઓકે, પરચેસ કરશે તો પરચેસ, સેલ કરશે તો સેલ. એટલે અંડર ધ ગુડ્સ જે એ લોકો ટ્રાન્સફર કરે છે ધેટ પરચેસ ટુ સેલ ધી ગુડ્સ. ઓકે, ગુડ્સ ને સેલ કરવા માટે. તો રિમેમ્બર ધેર વિલ બી નો ઇફેક્ટ. સપોઝ યુ આર ગોઈંગ ટુ ઇફેક્ટ, વોટ વિલ બી ઇફેક્ટ? તમે જો સિમ્પલ છે, જો ગુડ્સ પરચેસ કર્યા છે તો યુ વિલ ગીવ ઇફેક્ટ ડેબિટ સાઇડ જોઈન્ટ વેન્ચર. નાઉ સેન્ડ કર્યા છે, યુ વિલ રાઇટ ક્રેડિટ સાઇડ 240 સેન્ડ કર્યા છે. શું આ સેલ થયું છે? નો. સુરી પાસે આવ્યું છે. સુરી કહીને શું કરશે? પોતાની પાસે તો he also sell these dolls. Okay, so here the purpose to sell the dolls, they transfer goods to each other, so there will be no effect of this 240 dolls to સુરી. સુરીની જે 240 dolls આપી છે એની કોઈ ઇફેક્ટ નહીં આવશે. ક્લિયર? ઓકે, so remember in joint venture or any partnership firm, okay, જો એ લોકો અંડર બિઝનેસ ટ્રાન્સફર કરે ટુ પર્પઝ ફોર સેલ, સો ધેર વિલ બી નો ઇફેક્ટ બીકોઝ એ લોકોનું કામ જ છે બાય અને ગુડ્સ સેલ કરવાનું છે. So it will be no effect. Then he paid freight and insurance 3,700. So here expense freight and insurance. Who paid? Basir. Okay, Basir expense pay કર્યો છે. So expense we should give entry debit side, freight. Now remember, if expense done by Suri, so we have to write bank account, but done by Basir, so we have to write Basir. જો પોતે કરશે તો bank, but Basir કરે છે તો Basir ના account માં આવશે. અને cross entry will be to Basir. Joint venture rate. Now the next, let's see what happened the next. In transit means on the way, $25 were damaged and the insurance company paid rupees 250 to Basir. Now look at here what happened. Basir purchased $600, okay, and sent $240 to Suri. અને એમાંથી સુરીને 240 સેન્ડ કરે છે. ઓકે, અને શું થયું? On the way, in the transit means on the way, $25 were damaged. $25 ને ડેમેજ થયું છે. And here he clearly give the point, he paid the freight and insurance, એટલે કે ઇન્સ્યોરન્સ પણ લીધો છે. એટલે જે on the way જે ડેમેજ થયું છે એટલે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ પેમેન્ટ કર્યું છે, ક્લેમ આપ્યો છે. The insurance company paid rupees 250 to Basir. So now what will be effect? So nothing, just think practically કે $240 એ સુરીને સેન્ડ કરે છે. બસીર સેન્ડ $240 to સુરી અને on the way ડેમેજ થયું અને ડેમેજ થયું ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ પૈસા આપ્યા છે. So think about the business. It is the income of business indirectly. Indirectly બિઝનેસમાં ઇન્કમ જ થાય ને, કેટલી 250 રૂપીસ આવ્યા જ ને બિઝનેસમાં, રાઈટ? So indirectly it is the income of the business. Suppose આ ડેમેજ નહીં થયું હોત અને જો સેલ કરતે, ડેમેજ નહીં થયો તેને જો સેલ કરતે તો ઇન્કમ આવતે ને તો ઇન્કમ આપણે ક્રેડિટ સાઇડ શો કરતે. Okay, if it is not damaged but it was sell, so we give effect on credit side as a income. So here it is damaged and insurance company paid 250 because we have taken insurance. So here 250 is our income, so we should give entry credit side. Okay, insurance company 250 pay કર્યા છે, so it will be credit side insurance company. Now ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ 250 પે કર્યા છે. સપોઝ ઇફ વી સેલ, જો સેલ કરે તો આપણે શું લખતે? બેંક અકાઉન્ટ. ઇફ સેલ ડન બાય સુરી, સો વી શુડ રાઇટ બેંક અકાઉન્ટ. ઇફ સેલ ડન બાય બસીર, સો વી શુડ રાઇટ બસીર અકાઉન્ટ. સો હિયર સેલ નથી થયું પણ પૈસા આવ્યા છે. આ પૈસા કોની પાસે આવ્યા છે? હુ રિસીવ ધીસ મની? મની. So here insurance company paid rupees 250 to Basir. Okay, કોને પેમેન્ટ કર્યું છે? ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ બસીરને. So this money received by Basir. So here what we have to write? Basir account. Suppose Basir sold the dolls, so what we give entry by Basir account लगते हैं ना, जो Basir sell करते तो Basir account लगते हैं, right? Remember one more point, here we are going to write accounts of Suri. Okay, Suri ना books में account लखिए छे and by Basir, so cross entry to Basir account by joint venture insurance company paid 250. Okay, then
Next, on 15 July 15, Suri made a remittance of 750 to Basir. I just told you remittance means send the cash. Remember, if any person, especially in business, send money to another person or another partner in the same business which is outside city, so when he send that money, it is called remittance. Okay, એટલે કે જ્યારે કોઈ પણ બિઝનેસમાં કોઈ કે પાર્ટનરશિપ બિઝનેસ કોઈ પણ પ્રકારનો બિઝનેસ હોય એમાં એક પર્સન બીજા પર્સનને જ્યારે કોઈ મની સેન્ડ કરે છે અને બંને પર્સન કયા છે ડિફરન્ટ સિટી, ડિફરન્ટ સ્ટેટ, ડિફરન્ટ કન્ટ્રી, તો એ જે મની સેન્ડ કરે છે એને શું કહેવાય છે? રેમિટન્સ કહેવાય છે. ઓકે, so here remittance means એટલે કે એક સિટીમાંથી બીજી સિટીમાં, એક શહેરમાંથી બીજા શહેરમાં કે between state, the business માં જે person છે એકબીજા વચ્ચે જે ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે, મની સેન્ડ કરે છે, that is called remittance. Okay, so here Suri made remittance એટલે કે પેમેન્ટ કોણ કરે છે? Suri. કોને? બસીરને. So here Suri made remittance to 7050 to Basir. So in a simple language, Suriએ બસીરને 7050 rupees આપ્યા. Okay, Suriએ બસીરને પેમેન્ટ કર્યું છે. Suri pay some amount to Basir. So remember, we have to give effect because આ પૈસાનો સવાલ છે, પૈસાનું ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે. Okay, so remember what will be effect? Very simple, just think practically, you will get the answer. Okay, what is the transaction? Transaction is, in a simple language, Suri paid 750 to Basir. Okay, this is the point. Now what will be effect? Now I explain in the both books. In the books of Suri, okay, and in the books of Basir. Okay, બંનેની બુક્સમાં શું ઇફેક્ટ આવશે તે વિચારો. Think practically. Suri paid. Okay, જો Suriએ paid કર્યું છે. First of all, we are going to write entry in the books of Suri. હવે Suri payment કરે છે તો એની પાસેથી પૈસા જવાના છે, so he will credit bank account. Clear? Because Suri pay કરે છે, and who received? Basir received. So Basir account will be debits. So when this entry will be done in the books of Suri. Okay, Suri ના books માં શું entry આવશે? Simple જ છે. Suri શું entry આપશે કે I am paid the money, so bank account will be credit, અને હું બસીરને pay કરું છું તો Basir to bank. And what will be entry in the books of Basir? Basir શું effect આપશે? So here Suri paid 750 to Basir, so Basirને પૈસા મળે છે. So what will be effect in the books of Basir? What Basir thinks? Okay, here Basir gets the money. Okay, બસીરને પૈસા મળશે તો પોતાની બુક્સમાં શું ઇફેક્ટ આવશે? He received the money, so he will debit the bank account. અને કોણ પે કરે છે? Suri to Suri. Clear? So this is entry done in the both partner. So right now we are prepare accounts in the books of Suri. હવે આપણે Suriને બુક્સમાં account બનાવીએ છીએ. So just give effect this Basir to bank. So Basir account debit to bank account. So no effect in joint venture. Remember, joint venture is I told you the account like trading and P&L. So here we give effect of expenses, purchase, sales, profit, loss. Here no expense, purchase, loss. It is the transfer of money. So just give effect Basir to bank. So Basir account debit side to bank account 7050. The money paid by Suri. Okay. Now it is completed. So next paragraph. On 26 July 15, Suri purchased $300. Now Suri no turn આવ્યો, પહેલા બસીરે purchase કર્યું. Here Basir purchased. Now Suri. Suri purchased $300 at 55 each and sent $100 to Basir. I just told you there will be no effect of this transaction. Okay, એની કોઈ effect નહીં આવશે. Effect કોની આપીશું? Suriએ જે purchase કર્યું છે $300 at 55. And next point, incurring 1500 as a freight and insurance charge, અને expense પણ pay કર્યો છે. So now here Suri purchased all 300 at 55 and Suri made a expenses. So here purchase and expense done, okay, by Suri. Okay, Suriએ કર્યું છે અને આપણે Suriની બુક્સમાં account લખીએ છીએ. So here we have to write what? Bank account. Purchase. Okay, Suriએ કેટલું purchase કર્યું છે? $300 into rate છે 55.
So it will be 16,500. And he also paid freight and insurance. So bank, freight and insurance 1500. Now there will be no cross entry because here to bank છે. So બસી રોતે તો આપણે બસીમાં cross કરતે, right? But here bank છે. So there will be no cross entry. Complete. Now next, on 14/8/15, 18 damaged dolls were taken over by Suri for personal purpose at the agreed price to 25 each. So think practically. Okay, question માં શું થયું છે practically વિચારો. Come from this first point. Here Basire $600 purchase કરી હતી. Okay, Basir purchased $600 and from this $250 sent to Suri. એમાંથી સુરીને 250 એ sold send કરે છે. And here the point in transit on the way $25 were damaged and the insurance company paid $250 to Basir. Think practically કે $240 જે સુરીને સેન્ડ કરેલી એમાંથી 25 ને ડેમેજ થયું હતું. હવે કોમન છે ડેમેજ છે એટલે સોલ્ડ તો થશે જ નહીં ને માર્કેટમાં because it's a damaged dolls, right? So that's the point here. That 18 damaged dolls were taken over by Suri for personal purpose at agreed price 25 each and distributed the remaining damaged dolls. Look at here, damaged dolls free of cost among the customer. એટલે કે જે 25 dolls આવેલી, okay, જે ડેમેજ વાળી હતી, આમાંથી 18 doll કોઈ લઈ લીધી. So it was taken over by Suri and the remaining કેટલી બચી? 25 માંથી 80 ગયા, remaining કેટલા બચ્યા? Remaining 7. તો 7 નું શું કર્યું? The remaining damaged doll free of cost among the customer distribute કર્યું છે. એટલે think practically જે 25 damaged dolls આવેલી હતી સુરી પાસે, right? બસીરે $240 સુરીને સેન્ડ કરેલી. બસીર પાસે $600 હતી. From this 600 he sent $240 to Suri. એમાંથી 240 એ સુરીને આપી હતી. હવે એમાં જે 25 ડેમેજ ડોલ્સ આવેલી હતી એ 25 ડેમેજ માટે શું કર્યું? 18 taken over by himself at 25 each and જે રિમેનિંગ છે રિમેનિંગ ડોલ્સ શું કર્યું? એ કસ્ટમરને એઝ અ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપી દીધી. તો આ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપી છે એની કોઈ ઇફેક્ટ નહીં આવશે બીકોઝ આમાં કોઈ ઇન્કમ કે એક્સપેન્સ નથી. સો વી હેવ ટુ ગીવ અબાઉટ ધીસ 18 ડોલ્સ લઈ જાય છે 25. So it is point like this stock. Okay, जो stock partners લઈ જાય ને એના જેવો point છે. Okay, here it is the point like that stock take over by the partners. So આપની ઇફેક્ટ ક્યાં આપશે? ક્રેડિટ સાઈડ આપીશું. સ્ટોક લઈ જાય છે. કોણ લઈ જાય છે? સુરી. ઓકે, આપણે સુરીના બુક્સમાં અકાઉન્ટ લખીએ છીએ. સો જોઈન્ટ વેન્ચરમાં શું લખીશું? ઓનલી સ્ટોક. ઓકે, સ્ટોક એ કોણ લઈ જાય છે? સુરી લઈ જાય છે. કેટલું? $18 અને કેટલી પ્રાઇસ છે? 25 માં. સો હિયર 450. ઓકે, સુરી લઈ જાય છે એટલે ક્રોસ એન્ટ્રી બસીરમાં આવશે જ નહીં. Now the last point on 11 November, both Suri and Basir dispose of all the dolls in their possession at 60 each. હવે શું કીધું છે કે 11 નવેમ્બરે બંને પાસે જેટલી પણ ડોલ્સ હતી બંને શું કરી? ડોલ્સ સેલ કરી નાખી છે at 60 each. એટલે કે સુરી અને બસીર પાસે જેટલી પણ ડોલ્સ છે બધી ડોલ્સ શું થઈ ગઈ? સેલ થઈ ગઈ. મીન્સ કે now sell done by both Suri and as well as Basir. બંને સેલ કરે છે. સુરી પણ કરે છે અને બસીર પણ કરે છે. Okay, but the question is how much dolls they have. Okay, લોકો પાસે ડોલ્સ કેટલી છે? So in this question actually the important parts, this is the how much dolls they have. A important part છે. So let's understand this point so you will get the idea. બીકોઝ હવે જે એન્ડિંગ છે સેલિંગ છે બંને સેલિંગ કરી દીધું છે. સવાલ એ છે કે કેટલું ડોલ્સ એ લોકો પાસે છે એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી this business. So let's start and write all the things. Basir purchased $600. So let's start. So we have to show effect here. Okay, here let's write Basir and here Suri. Okay, કોની પાસે કેટલી ડોલ્સ છે એટલે આઈડિયા આવી જશે. So first of all બસીરે શું કર્યું? પરચેસ કર્યું. Means he has a $600. Okay, Basir purchased $600. Now next, and send $240 to Suri. એટલે સુરીને સેન્ડ કરી દીધું છે. So what happened? He should less here because he send કરે છે. Okay, send to Suri. કેટલા સુરીને સેન્ડ કરી દીધા?
600 હતા એમાંથી સેન્ડ ટુ સુરી કેટલા 240 સુરીને સેન્ડ કર્યા. હાઉ મચ? યસ 240. ઓકે, so now 240 સુરીને સેન્ડ કરી દીધા છે. so how much dollars remaining? He has now $360. now this send to Suri means એની પાસે ડોલર્સ આવી ને સુરી પાસે, so received from Basir. okay, Basir પાસે એની પાસે $240 આવી છે. clear this point? okay, so બસીરે પહેલા 600 પરચેસ કરી એમાંથી 240 સુરીને સેન્ડ કરી દીધી, રાઈટ? 240 કોને સેન્ડ કરી દીધી? સુરીને. સો સુરી પાસે એ 240 આવશે. સો રાઈટ નાઉ બસીર હેવ અ 360 એન્ડ સુરી હેવ અ $240, રાઈટ? બસીર પાસે 360 છે અને સુરી પાસે 240 છે. Then these $25 were damaged in the insurance company. Now remember $25 જે ડેમેજ થયેલા 240 સેન્ડ કરે એમાં જ આવી ગઈ છે ને. ઓકે, આ ડોલ્સ નું જો કઈ થયું જ નથી, આ તો ડેમેજ થયું છે. ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ પૈસા આપ્યા છે, હજી આ ડોલ્સ નું કઈ સેલિંગ થયું નથી. સો રાઈટ નાઉ ઇગ્નોર ધીસ $25, એનું કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી થયું. નાઉ નેક્સ્ટ, સુરી પરચેસ $300. ઓકે, હવે સુરી પરચેસ કરે છે. નાઉ પરચેસ કરે છે એટલે એડ થશે. ઓકે, સુરી પરચેસ $300. ઓકે, એ કેટલી પરચેસ કરે છે? 300. સો એની પાસે હવે કેટલી થઈ ગઈ? $540 થઈ ગઈ. હિયર સુરી પરચેસ $300 એટલે 540 થઈ ગઈ. એન્ડ સેન્ડ $100 ટુ બસીર. હવે આમાંથી એ શું કર્યું? 100 બસીરને સેન્ડ કરી દીધી. સેન્ડ કરે છે એટલે લેસ સેન્ડ ટુ બસીર. સુરીએ શું કર્યું? 100 અહીંયા સેન્ડ કરી દીધી એટલે એની પાસે કેટલી રહી? 440 રહી. હવે 100 સેન્ડ કરી છે, સો હિયર બસીર રિસીવ કરશે. received from Basir. How much? 100. Clear? સુરીએ 100 બસીરને સેન્ડ કરે, સુરીમાંથી 100 લેસ થશે અને બસીરમાં 100 એડ થશે. So now Basir have a 460 and Suri have a $440. Okay? બસીર પાસે કેટલી છે? 460 અને સુરી પાસે કેટલી છે? 420. રાઈટ? બંને પાસે આટલી ડોલર્સ છે રાઈટ નાઉ. અંડર એ લોકોએ એકબીજાને સેન્ડ કર્યા પછી. Now next, 18 damaged dolls were taken over by Suri for personal purpose at agreed price 25 and distributed the remaining dolls free of cost. Now what happened? Think practically. Okay, કે જે સુરી પાસે ડોલ્સ આવેલી એમાંથી આપણે ખબર છે $25 કેવી હતી? ડેમેજ હતી. ઓકે, સુરી પાસે કેટલી ડોલ્સ આવેલી? આજે $240 સુરીને સેન્ડ કરેલી એમાંથી 25 ડેમેજ હતી. હવે ડેમેજનો નિકાલ કર્યો છે, ડેમેજ હતી એમાંથી 80 એ પોતે લીધી છે અને બાકીની શું કર્યું છે? પબ્લિકમાં વેચી દીધી છે. ઇનડાયરેક્ટલી થિંક પ્રેક્ટિકલી સુરી પાસે 450 છે. હવે 450 માંથી કેટલી ચાલી ગઈ? તો ટોટલ એમાંથી 25 ડેમેજ હતી. ઓકે, there are 25 damaged doll and he from 25 the 18 take over by himself and the remaining distribute to public. So indirectly એની પાસે ઓછી થઈ જશે ને ડેમેજ ડોલ્સ નો એ નિકાલ કરી દીધો છે, તો એની પાસે $25 ઓછી થઈ જશે. So right now he has only $415. એની પાસે કેટલી ડોલ્સ રહી? 415. Clear? So now next point, both Suri and Basir dispose of all the dolls. બાકીની ડોલ્સ શું કરે છે? ડિસ્પોઝ કરી નાખે છે. So how much dolls they have? So Basir પાસે હવે 460 છે અને Suri પાસે 415 છે. And also you can check. Look at here. Purchase done only 2 times. Okay. તો બસીરે 600 પરચેસ કરેલી. જો આપણે ચેક કરીએ. Purchase by Basir. Okay. Purchase તો બે વાર જ માર્કેટમાંથી થયું છે ને. બસીરે 600 પરચેસ કરી અને સુરીએ 300 પરચેસ કરી. Purchase by Suri 300. એટલે ટોટલ કેટલી ડોલ્સ હોવી જોઈએ? બંને મળીને $900 હોવી જોઈએ. એમાંથી શું થયું? 25 તો ડેમેજ હતી, એને તો નિકાલ કરી દીધો. એટલે ટોટલ ડોલ્સ કેટલી છે એ લોકો પાસે? બંને મળીને ટોટલ they have $8,750. and now check, આ 8,750 માંથી 460 અહીંયા છે ને 415 અહીંયા છે. if you total this 416 plus 415, so you will get answer 875. ઓકે, એટલે બિઝનેસ ની વાત કરીએ, બિઝનેસમાં ટોટલ 875 છે, એમાંથી 460 બસીર પાસે છે અને 415 સુરી પાસે છે. ક્લિયર? So this is the important part. But if you think practically કે બિઝનેસમાં જે તે ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે, આઈડિયા આવી જશે કે કોની પાસે કેટલી ડોલ્સ છે. રાઈટ?
Now let's give effect of this transaction. They sold these dolls at ₹60. બંને પાસે જે ડોલ છે બંને 60 માં સોલ્ડ કરી દીધી છે. તો બશીર પાસે 460 છે. So if Bashir sold, so here we should write Bashir. He has a 460 doll, okay, each of 60. અને સુરી પાસે છે એ સોલ્ડ કરશે તો એ શું આવશે? બેંક અકાઉન્ટ સેલ 415 ડોલ્સ છે at 16. 460 into 60, 26,700, and here 24,900, and here Bashir, so cross effect to Bashir account. To joint venture sell 27,600. Now we have give all the effect. Okay, now let's close the account. So here 250, 450, 27,600, 24,900, 53,200. And this side if you less, you will get profit 300 profit. Okay, now profit will be distributed between Suri and Bashir. Okay, 300 profit છે, ratio આપેલો છે 3:2, so 180 and 120. But in a previous video I told you, right now we are write the account in the books of Suri. તો સુરીની બુક્સમાં સુરીનું નામ નહીં આવશે, એનો પ્રોફિટ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરશે? It will be transferred to his own P&L account. એટલે અહીંયા સુરીની જગ્યા પર શું આવશે? Profit and loss account. Clear? And leave this profit means જે બશીર છે તો cross entry બશીરમાં આપીશું 120 by joint venture profit 120. Now let's close this. This side total 35,020, and this side the difference comes 120. Difference will be 120. Now here we have to write to bank draft. Why bank draft? Because in this question they told that the remaining amount settled by bank draft. Okay, જે બાકી amount છે, કેટલું બાકી amount છે? That is 120. You are required to prepare joint the joint venture close and the account was settled by bank draft. એટલે કે જે amount બાકી હશે આપણે closing balance જગ્યા પર લોકો પેમેન્ટ કરી દે છે, તો લાસ્ટ જે amount આવશે it will transfer to bank draft. So બશીરે 120 નું પેમેન્ટ કરીને હિસાબ પૂરો કરી દેશે. Okay, clear? So here our sum is completed. So right now we have just give effect in the books of Suri, and also we have to prepare account in the books of Bashir. Okay, so remember, if you want to now prepare in the books of Bashir, very simple, same જ આવશે, આ જ account સીધું copy થશે. Only changes શું આવશે તે changes is here Bashir છે. Okay, here what is the point? Here Bashir. So what should we write? Bashir છે, so we should write Bashir જગ્યા પર શું આવી જશે? bank આવી જશે. Look at here, Bashir નું શું આવી જશે? bank આવી જશે. Then here bank છે તો ત્યાં શું આવી જશે? સુરી આવી જશે. bank છે સુરી અને આ profit. Okay, same entry from credit side. Here Bashir, so bank આવી જશે, Bashir નું શું થઈ જશે? bank. Here stock છે ત્યાં પણ શું આવી જશે? સુરી. And last બશીર છે ત્યાં bank અને bank છે ત્યાં સુરી આવી જશે. Clear? Okay, and the cross entry જે સુરી છે the cross entry આપણે ક્યાં આપી દઈશું? આ સુરીમાં આપી દઈશું. So you can easily prepare that and you will get the same answer 120. Clear? Okay, એક પાર્ટનરનું બને બીજાનું સેમ ટુ સેમ જ આવશે. Okay, opposite થઈ જશે. Clear? So you have to just think about what I have told you when we prepare in the books of Suri. જો પોતે ટ્રાન્ઝેક્શન કરશે તો bank account, સામેવાળી પાર્ટી કરશે તો Bashir account. Same rules for the in the books of Bashir. Transaction done by Bashir, then bank account. Transaction done by Suri, then Suri account. Okay, clear?